Good morning, everyone. We will wait for another 2 to 3 minutes for some of the participants to enter in, and then we can start within 2 to 3 minutes. Yeah, thank you. என்னோட வாய்ஸ் ஆடிபிளா இருக்காங்க சார்? என்னோட வாய்ஸ் கேக்குதுங்களா? ஆடிபிளா இருக்குங்களா? Yes. தேங்க்ஸ் சார். தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. KKG, thanks. தேங்க்யூ. ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. தீபாவளி முடிஞ்சு ஒரு வாரம் கழிச்சு நடக்கிற ஃபர்ஸ்ட் வெபினாருங்க. வீத லீடர்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் சார்பாக வந்து நடக்கிற ஃபர்ஸ்ட் வெபினார் இதுங்க. ஸோ எல்லாரும் தீபாவளி முடிஞ்சு ஒரு அடுத்த அத்தியாயத்தை நோக்கி பயணமாயிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ வீத லீடர்ஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டி கொஞ்சம் வித்தியாசமா பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு புது முயற்சி எடுத்துக்கிறோங்க. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடல் சார்ந்த துறையிலையும் மீன் வளர்ப்பு அந்த சார்ந்த துறையிலையும் நிறைய வாய்ப்பு இருக்குங்க. பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா, கடல் வந்து மொத்த உலக பரப்பளவுலயே பார்த்தீங்கன்னா 3ல் 2 பங்கு அதே மாதிரி அதுல இருக்க வாய்ப்பும் கடல் எவ்வளவு பெருசோ அதுல இருக்க எவ்வளவு தூரம் சப்போர்ட் பண்ணுது, சப்சிடிஸ் இருக்கா, அந்த துறையிலே ரொம்ப நாள் ரொம்ப ஒரு ஆளுமை படைச்ச ஒருத்தவங்க தான் நாங்க இத்திர பத்தி அண்ணனுங்க. அண்ணன் பாத்தீங்கன்னா 33 வருஷமா கவர்மெண்ட்ல இந்த துறையில பாத்தீங்கன்னா ஸ்கீம்ஸ் Your voice is breaking. பல விஷயத்துல
சரி ரைட். ஓகே. Sir, good morning, sir. We request you to take over the session now, sir. Please, Fine. thank you, sir. Fine. Yeah, thank you. முதலாவதாக அனைவருக்கும் என் அன்பு கலந்த இனிய காலை வணக்கம். இந்த வெபினார் அழகான முறையில் ஏற்பாடு செய்த வி த லீடர்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் டீம் அண்ட் த சீஃப் அண்ணாமலை சார் and Krishna Mohan and Vignesh and other team leaders. I convey my sincere thanks first of all. இன்னைக்கு செஷன் என்னன்னு சொன்னா எக்ஸ்போர்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன் சீ ஃபுட் பிஸ்னஸ், அதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். இன்ட்ரடக்ஷனில் அவங்க சொன்ன மாதிரி அந்த செஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னை பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன். என் பேர் பி உத்தராவதி. என்னுடைய சொந்த ஊர் வந்து கடலூர் டிஸ்ட்ரிக்ட். பட் என்னுடைய இதில் கொடுத்தது வந்து சென்னைன்னு கொடுத்துருக்கேன், ஒரு ஜென்ரல் ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக. ஏன்னா இப்போ வெளி ஸ்டேட்லேருந்து கடலூர்னு கேட்டால் தெரியாதுன்னு சொல்கிறதால சென்னைன்னு கொடுத்துருக்கேன். நான் வந்து எம்எஸ்சி இன் மெரைன் சயின்ஸ் அண்ணாமலை இன்ஸ்டியூட்ல முடிச்சுட்டு ஐ ஜாயின்ட் இன் த ஆர்கனைசேஷன் கால்டு மெரைன் ப்ராடக்ட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி, MPEDA. I have completed served for nearly 33 years service and recently I got retired also. So I got immense experience. I have come across so many developmental activities. I worked in different states, all southern states, northern states, all in coastal states of India. So I gained immense knowledge and experience in this seafood trade. இது வந்து ஒரு motivational program for the young entrepreneurs. ஏன்னா இன்னைக்கு நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் மற்றதையும் பார்க்கும்போது எல்லாருக்குமே வந்து அரசு துறையிலோ இல்லை பிரைவேட் நிர்வாகத்திலேயோ வேலை கிடைக்கணுன்றது வந்து ரொம்ப ஒரு டஃப்பான சுச்சுவேஷன். நம்ம வி ஆர் ஜஸ்ட் பாசிங் த்ரூ. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நிறைய குவாலிஃபைடு யங்ஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு இந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு ஐ ஓப்பனராக இருக்கும். ஏன்னா இன்னைக்கு வேலைக்கு போறதை விட ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஸ்ல போய் ஒரு பிசினஸ் பண்றதால they can create a lot of jobs for the people. So many people will be benefited out of that. ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் ஒருத்தவங்களுக்கு கிடைக்குன்றதால வந்து ஒன்றும் பெருசா பெனிஃபிட் அடையாது. ஆனால் ஒரு ஆண்டர்பிரினர் உருவாரான்னு சொன்னா he will create immense job opportunities for the economic growth, for the betterment of the people. அதனால இந்த webinar, இந்த video conference will be very useful for the youngsters, especially those who want to do entrepreneurship or business. நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ நான் இந்த export departmentல I have worked as assistant director, looking after export promotion as well as the quality control. So we have done a lot of job for the development of overall seafood exports from India. Seafood exports in சொல்லும்போது whatever we consume, fishes, variety of fishes, variety of shrimps and other edible items from the ocean is comprised seafood. Now actually seafood is a fancy food and it's very healthy food. It's having a lot of protein, omega, this thing. So it is very useful for the
health, and that is why all the developed countries are going for the seafood consumption. And we have the immense potential in India for the front one, first slide. So it is a very lucrative, healthy food. Many developed countries are purchasing from India, and we have ample opportunities and scope for the production as well as for the export. By the way, we can increase the overall foreign exchange to our country as well as create a lot of job opportunities for the fellow youngsters, young technocrats. In this session, these are the topics we are going to discuss. இப்போ நம்ம இதை டிஸ்கஸ் பண்ண பிறகு உங்களுக்குள்ள டவுட் என்னன்றதை நீங்க லாஸ்ட் செஷன்ல கேட்டுக்கலாம். அதனால லாஸ்ட்ல ஒரு வீடியோ உங்களுக்காக வச்சிருக்கேன், அதையும் பார்க்கலாம். அப்ப இப்போ இந்த சீ ஃபுட் அப்படின்னும் போது இன்னைக்கு இந்த பிகினிங்ல சொன்ன மாதிரி the whole world is comprised of 70% water, sea. Only 30% is land. இப்போ இதுல இருந்து தெரியுது எவ்வளவு பொட்டன்ஷியல் இந்த ஓஷன். அதே மாதிரி அதனால the ocean is having ocean of opportunities in terms of food production and allied activities, employment generation, export, everything. So we have to utilize the full resource potential of the sea. And இப்போ ஜெனரலா பார்க்கும்போது we are depending the sea, seafood or fish or prawns from the sea by catching. Our fishermen will go to the ocean or sea, and they will catch by using the different fishing boats, trawlers, and the local boats, mechanized boats, and nowadays they have the factory vessels. So they harvest from the ocean. They will go to different portions, different areas. Now it is that nowadays the boats are well equipped with the navigational equipments like fish finder, GPS, and radio telephone for communication. So they will go to the sea, and they will harvest the fish and bring to the shore, and they will sell. And the same item they will use for the processing, export, even though for the local consumption. But here we mainly focusing on export because the demand is very high. We get a very good price, and we get valuable foreign exchange to our country, and we create a lot of employment opportunity also. These are the reasons, and my department, the EMPEDA, has played a very major role on this. And the second option, first the fishermen going to the sea and catching the items and bring to the shore, and they are processing and consuming or selling, whatever it may be. The second option is when you see the harvest detail as well as the resource detail, we will understand the ocean resources are depleting day by day because of over exploitation. So because the vessels are increasing day by day, whereas the resource is not increasing. So there is a competition, and they are harvesting the entire stock from the sea. So there is no opportunity for fish items or prawns to grow themselves to replenish their stock. So day by day, the stock position is reducing day by day. So ultimately now we are in a position, we spend more money for our boats for going to the deep ocean or deep water, spending a lot of fuel cost, etc. But the return, the catch quantity will be very less. So thereby they are facing the loss. That means economically it is not viable because the stock is reducing day by day, and it is not meeting their expenses which they put for the harvesting the fishes. So then
the government thought how to improve the production other than the ocean. Okay. Then the terminology came, the practice came, the technology came, aquaculture. The aquaculture means whatever fish or the prawn, we can grow the prawn in a controlled area out of ocean in the land area. So providing all the parameters, biological, chemical, physical parameters, so that it will be grown here and we will harvest it and we can export. That is a process, the aquaculture. We will discuss in detail when we go to the next slide and all. And once the sea caught or the aquaculture product is available, we will go for the processing. Nowadays, the processing technology is changed and it is improved like anything. Because the seafood processing earlier, what we do for export is the block frozen. Still, now also it is going on. But it is a age-old and old method. So now the new technology has come. So that the block means it will be 2 kg per block. This block, actually the major buyers are US, Japan, China, Middle East, Asian countries, all those countries. They purchase and as a raw material. What we export is the raw material for them, and they will make the value addition. Okay. So they will sell the product in a consumer pack, readily available in the supermarket, and they will get the profit of manyfold. So nowadays the technology is introduced in India also, so we can produce the same consumer pack in India instead of block frozen. So now the trend is changing slowly, because you will get a lot of more profit. Instead of selling raw material to the buyer or a foreign country, and they make the value addition on that shrimps, we make the value addition here itself and selling directly to the supermarket of the buying country, like USA or Europe or Japan. So that way, the seafood processing technology also improved a lot. And the seafood, next headline is seafood export. So now seafood export is mainly done by the ship only, from different seaports, India to other countries. And the major importers are the US, mainly for the shrimps. They not only they love shrimps. In each and every meal they will have the shrimps in their dish. So they import mainly more. If you see the statistics, you can understand how much volume they are importing from India. And mainly the shrimps only they are importing. And in fact, they have made the value addition there and they will sell it. And on the other item, fish items are there. And many fish items, mostly China is importing more quantity. But value will be less. Value-wise, value will be less. Because comparatively, prawns fetches more prices than fish. So fish is value is lesser than the shrimps. And Europe also exports the shrimps as well as fish also. And Japan is the main one of the main country and importing the shrimps. And they mainly prefer give the priority for the tiger prawns. There are a variety of prawns we will discuss. Among all prawn, tiger prawn, that is called Penaeus monodon scientific name, that is having more value and consumer liking the taste, the texture as well as the taste of the shrimps. Especially Japanese likes the tiger prawn from West Bengal. And so always, if you see the overall India, the tiger prawn from Bengal is having premium price higher than other states. The taste, because of the taste. So Japan also importing from India the tiger shrimps. And there are other variety of products. Surimi is there. So many items are there that we can see in the photos also. And export trend, we will see there is a
statistical data, export trends, we can analyze that export trends, how it is going. I told you, the US is the main importer, especially for shrimps. Then quantity wise comes China for fish and other items. And next comes the Europe and Japan and other countries. Normally, for selling this product overseas, there will be the business delegation from buyer countries to in India. And as I have told you, we are the seafood promotion body, advertise seafood promotion forum in India. So we organize a lot of international seminars and seafood shows. So we will invite the buyers, leading buyers from other countries like Japan, US, Europe, China also, and they will come here, and our leading exporters are there. So we will have a meeting also, exporters importers meeting. This every 2 years we have that type of program. It is international program actually, and we conduct in different states in India, so that everybody will get an opportunity to get involved. So this way the export business is going on, as well as the export trend is going on. And this organizing these seminars, international seminar and seafood show, is a platform where we can meet not only the importers as well as the exporters, allied people also who are supplying the machineries for processing, who are supplying machineries for aquaculture, who is giving the feed for the shrimps for the aquaculture, and many other inputs, seed, who's having hatcheries to produce the seed. Because aquaculture, to do the aquaculture shrimps, you need the baby shrimps. So there are hatcheries like chicken and other hatchery. There we have the hatchery for shrimp also, fish also. So from this shrimp hatchery will produce the young ones, babies, baby fingerlings. So that will be grown in the farm, aquaculture farm. And because there is no sufficient quantity of seafood production, either from sea or from aquaculture, it is difficult to do the export. So that is why, since the sea catch is declining or reducing from the ocean because of over exploitation and competition, we promote this culture, shrimp culture as well as the fish culture also. Fish value is less. That is why the priority is given to the prawns. Prawns having the high value, high demand. So the aquaculture mainly focusing on shrimps for export purpose. Fish culture is being mainly for the domestic consumption. Some quantity is going to the export also. The mainly Malaysia, this fish are consumed more, imported from India, as well as the China. China is the number one in fish, the marine fish, as well as the freshwater fish also. When we talk about aquaculture, we are growing the baby seeds, prawns in the water, in the land, providing all the parameters. This aquaculture also we are doing a different form, like seawater marine culture is there, as well as it's called mariculture, as well as the brackish water culture is there. Brackish water culture is more suitable for the shrimps, like a tiger prawn. And now actually the tiger prawn is the leader in among shrimp category. But now there is one variety called Lithopenes L. vanami. Lithopenes vanami. It is taking the lead now because of its advantages. The faster growth, as well as the it's a very hardy species naturally, and it is not prone to any diseases also normally, and quick growth. The price also good price. So nowadays the tiger tiger production from aquaculture is slowly reducing when compared to the L. vanami culture, and L. vanami shrimp is the leading shrimps in export as well as in aquaculture.
On viability, I will show you some of the slides where how they are harvesting or culturing and harvesting, what is the quantity or what is the this production they are getting per hectare, etc. I have some slides actually. Coming to financial scheme and grants or subsidies available from Government of India, there are a variety of schemes different implemented by by different departments. Among all, the Empeda is introducing, implementing very attractive as well as very beneficial schemes to the exporters as well as for the aquaculture entrepreneurs. That scheme also will explain, and mainly they Empeda promotes the, I told you, the value addition mainly, because the trend is changing now. Instead of exporting a huge quantity of block frozen, that is actually a raw material for the foreign country, that is buyers. So from there they are making the value additions in the half kg, 200 gram, 1 kg, like different consumer packs. It will be ready to cook or ready to eat. That form they are preparing depends upon the product. Among the fish, I told you, fish is lesser value than the shrimps. But in fish also we can add the value addition. How? From fish, there are commercially important fishes are there. That is called the seerfish, pomfrets, etc. These are all export varieties that will have the good price, export price. But there are other commercially less important fishes are there. Those fishes, if you export, you will get much value because the taste and other factors. So what they do, those fish, they will make as a product as called surimi. Surimi is the product made from the low value added fishes. Okay. So mainly sea fish only from it is used for that. What they will do, they will take the there are surimi machineries there. This surimi is the word from Japan because Japanese only likes that surimi product more. Because the surimi, the fish meat they will take from the fish, and from that they will make like a fish paste or fish balls. I think I have some slide. I'll show you the product. So from this fish, this fish ball or fish paste, they will make artificial crab, artificial tiger prawn. So actual tiger prawn costs say about some $10, but this imitated surimi prawn made out of surimi, that means fish meat, will have lesser price, like a $2 or $1 like that. So especially Japanese likes it very much, and Japanese importing this product, surimi product, from India, mainly for making this surimi byproducts, like imitated crab. It will look like a crab only, but it is not actual crab. But the taste and all they will make because of adding the additives and other ingredients. And it's similarly for tiger also. The taste will be like tiger, but it's not original tiger. The price will be very less. So this is the first selling in Japanese supermarkets. So Empeda is promoting this type of value-added production for export, and they give a lot of subsidies and like for procuring because these value addition machines are very costly, and for setting up one seafood processing factory, this for value additions etc. will cost nearly about 20 to 30 crores. Okay, and so this much money investing in this much money by the entrepreneurs or the exporters is very burden for them. So government is subsidizing on that. For example, they give 50% of the machinery cost for setting up of such a ultra modern factory for producing the value-added product for export. Suppose they invest some 20 crore or 30 crore, 50% of that
they will get the subsidy assistance from from Minister of Commerce Government of India. This is a very good scheme for those who are interested to go for production of value addition product for export. Okay, previous slide. Hello, show me the previous slide. Hello. Yeah. And there are other department also dealing with seafood export promotion also, and other departments like DGFT, Director General of Foreign Trade, is there. They support the exporters in giving them IE code and other supports, and the government time to time they declare some incentives for the exporters based on their export performance or FOB value. Those claims will be done by the settled by the DGFT, Director General of Foreign Trade. That's some department for that. And similarly, they are giving the IE code also. IE code is the primary required document for registration as an exporter. Also, I will explain you in the next slide. And for setting up of such a factory, like investing for 20 crores or 30 crores a project, bank also supporting. Bank also giving support based on the viable, feasible project report, as well as for the aquaculture project also. For a bigger aquaculture project, bank is supporting for bank finance also. And here one benefit is there. The employer is giving subsidy. Suppose 50% of subsidies comes 10 crore or 5 crore or 10 crore. These subsidy will be sent to the bank who has given bank loan to that particular company or that particular project. So bank is always supporting because of this direct support from MPED also. And bank supporting for ornamental fish also. There is one under aquaculture, ornamental fish also they are purchasing like a hobby. So the next one is the license. What are the license requirements for the SCB, seafood export business? Under that, next, then how to start the aquaculture unit, hatcheries, seafood processing factory. So there are some guidelines also I will explain to you. Next slide. Hello. Next slide. Next slide, please. Yeah. So these are the resources available in Indian fishery scenario. We are blessed with the coastal line of 8,120, around 8,000 kilometers. I don't know. Brackish water also available. Brackish water is nothing. It is sea water as well as fresh water. It is all normally it happens in the where the freshwater river is joined with the sea. So that mixing that area is called brackish water. There also there are chances for that mangrove formation also. So mangrove is the best suitable place for the aquaculture by natural because of the sediments as well as the feed, natural feed available. The biggest Sundarban you can see from West Bengal, and next is Tamil Nadu also. Kilai, Chidambaram also is available. So we have the brackish water potential area of about 1.2 billion hectares for aquaculture purpose. Similarly, we have the freshwater resource also 5.4 million hectares. And we have the marine resource potential, sea catch, fish resource around estimated 3.9 million metric ton. But our present production, that means harvest is, we are reaching almost the potential resource, that is called 3.23. That is why we are not able to get adequate sufficient quantity from the sea. So we are the next option is we are going for the aquaculture. Aquaculture we can do for marine seawater also, brackish water also, as well as the freshwater also.
And from inland resource, we have harvested, we have produced 4.5 million metric ton, and resource and present production is 2.04. So there are ample opportunity in the freshwater aquaculture production. And from freshwater also we can do the scampi culture. That is called freshwater prawn. Okay, this is a aquaculture farm, model farm actually. This is actually a koi carp farm. I don't know. This is one of the ornamental, attractive ornamental fish. It's very beautiful, looking very beautiful fish, as well as the very costly fish also. So they are growing in a farm, aquaculture farm. Similarly, we can do other edible fishes also, as well as shrimp also, and freshwater fish, prawn also, freshwater fish also. Aquaculture is breeding, raising, and harvesting of fish, prawns, shellfish in under aquatic plants. It's called aquaculture. Anything you can grow in water, any water, sea water or freshwater or brackish water. It depends upon the species nature, fish nature or prawn nature. And what are the major species? If you see, freshwater fishes is the there are, it's called Katla, Rohu, Mrigal, Indian major carps. This is mainly cultured, growing in freshwater area, like where the freshwater available, like Ganga, North Indian states like Bengal, in Uttaranchal, etc. area. There is ample opportunity to grow this type of fishes, and those people are consuming mainly this freshwater fish only. They are not fond of seawater because of the habitation, because they are accessible to the freshwater and as well as the freshwater fish also. So they consume more quantity actually. Brackish water, we can with the mixing of freshwater as well as the seawater is very ideal for prawn culture. Like a tiger prawn, elvenami, and crab, sea bass lattice, then freshwater prawn scampi. And the potential for our growth, total marine resource is 3.9 million metric ton, and total inland production is 4 million metric ton. When compared to the yeah, that is also that. That is also one of the freshwater fish, and very people like that fish also, and it is growing in the inland waters, freshwaters. Next slide. Yeah, these are the items for aquaculture purpose. This is called scampi, that is a freshwater prawn jet. Scampi, Macrobrachium rosenbergi, and this is for sea bass, Lattice calcarifer, and this is a tiger prawn. Tiger prawn is a really good-looking prawn, very tasty prawn actually. This is actually the king prawn, we can say, but now the elvenami has taken the lead. And this is a crab, mud crab, as well as a freshwater fish katla, as well as a rohu. These are freshwater fishes. Next Sir, slide. is there any selling price differences between seawater fishing and freshwater fishing? It depends upon the local demand. Suppose coastal area, mainly people likes the sea catch fish, sea caught items. Yes, so there will be competition, and the price will be different. Okay, For sir, example, yeah, freshwater fish, the interior area only freshwater is available. The demand is more, the cost will be different. Yeah. So it depends upon the consumer option, consumer preference. Okay, sir. Otherwise, there is no difference between sea catch as well as the freshwater fish or prawns. Okay, sir. Yeah. Next, these are the forms, creek-based, sea-based, as the integrated shrimp forms. These are different forms actually. I don't know, is mainly the creeks, freshwater, mainly freshwater also. Some area, some brackish water area also have that suitability for growing this. And this, especially for culture, the site selection is most important, very, very important. Your success of aquaculture depends upon the site selection. If site is good,
you definitely you will succeed in your project. So we have to see mainly the water availability, as well as the road facility, as well as electricity and the labor availability. If it is available in a normal manner, normal way, you will definitely succeed it. If you don't have the infrastructure, road facilities or electricity, it is difficult to carry out this activity. Not only for aquaculture, even for our seafood processing unit also. So creek-based having because in interior freshwater resources, water availability is more. So there is a very good scope, as well as the coastal area, the brackish water area like mangrove area or river mouth area. This area, that area is very suitable for creek-based shrimp farm. You can do marine shrimps like tiger prawn. You can do white item also. You can do, and yellow venom also you can do. Similarly, sea-based. Sea-based means only seawater they will pump and they will do that culture. This is a satellite picture of that farms. How many farms? So many farms will be there. Okay, so it's a cluster farms. So it's an aerial view. So they will pump from the seawater directly to the farm, and they will do that activity. Here also, tiger you can culture, and sea bass also you can culture here. Fish. Sea bass is a very latest fish. With Tamil வந்து கொடுவான்னு சொல்லுவாங்க. நல்ல ரொம்ப காஸ்ட்லியான fish, நல்ல tasty fish also. அது இந்த மாதிரி sea-based farmsல நம்ம வளர்க்கலாம். And then integrated shrimp farm. Integrated shrimp farmna, you will have the farm, okay, aquaculture activity will be there. Side by side, you will have your own processing factory also. Okay, so whatever you produce from the farm, you can process pack very fresh. So this is called integrated shrimp farm. Similarly, for supporting the shrimp farm, you will have the hatchery also, because you need young ones to grow the shrimps. No, so you will have that hatchery also for seed production and feed also, because we have to feed the shrimps. No, then only it will grow. So this all integrated in the same area will be there. And so this type of project will be very beneficial because it's all interlinked. You need not run for anything. This is called farm fresh. Like farm fresh, you grow fresh prawns and you pack it in a very fresh condition, and that definitely the taste will be very good, and the export will be very good, but consumer will definitely prefer that. So integrated shrimp farm is the ideal project for successful production as well as for the export. And whatever incentives available for government also available for this integrated shrimp farm also, for your factory as well as for the hatchery, feed mill as well as for the farms. Next slide. And these are the economics. This Growell is one of the feed supplier, and they have done a demonstration farm. Okay, so this demonstration farm they have done in a selected form, and they have introduced this thing. All the three has the same L. venami, Litopenis venami. That is a species now very suitable for aquaculture. It has taken the lead of tiger also. So pond area is 0.35. They have taken a stocking rate, culture species, and by density also, harvest date. And days of culture is 74 days they have done. Normally 6 days, 2 months or 3 months maximum, but 70 days, 74 days they have done, and they have harvested. And they have got the 79% of the survival. And finally the yield they have got 7,000 per 7,600 kg per hectare. So it's a calculation. Proportionally they have calculated from 0.35 hectare. Similarly, for other farm also they have got around 9,429 kg per hectare. And another one is also here you see the conversion FCR, food conversion rate ratio. 1 kg feed if you spend, they got 1.2 kg of shrimps growth. So it's a good conversion. And similarly here 1.46. So this feed is good, so that you will get the good growth of prawn, and your production will increase. This is just for your reference purpose it is given here. Next. This is these are the export trend actually.
where we have done the export during 2019-20, and what are the quantity we have done like that. And this seafood business is running around for 50 years old in India, and we are getting a very good foreign exchange to our country. The major countries, as I told you, is USA, European Union, China, Middle East, Southeast Asia, and Japan also. And the major item is frozen shrimps. Among the shrimp, yellow enemy is the leading, and tiger also there, another variety also there. And this consists of both sea catch as well as the aquaculture also. And frozen fishes, frozen fish, mainly the sea caught frozen fish. As I told you, Malaysia, Singapore, China, they are the main fish country, as well as the Arab country also. And cuttlefish also one of the item. Then squid, dried items, mainly fish items they are sending. That is mostly they're exported to the Bangladesh, Sri Lanka, as well as some Arab country also. Other than this frozen item, because frozen shrimps are exported in a frozen form, slab, 2 kg slab. It will be frozen in minus 60 degrees or above, and the core temperature will be minus 18 to 20 degrees centigrade like that. And the shelf life will be 2 years for that. In addition to that, now the trend is changing. They are sending live item also. Instead of freezing the items, live items they are sending, like crab. They are sending, mainly the crab is sent, as well as the mollusk, clams, Thailand. Thailand is the main market for the live items, as well as Japan also. Sorry, China. China also taking a lot of live crabs, especially from West Bengal. The Sundarban crabs are very tasty, and the Chinese, actually the Chinese buyers are based in Calcutta, West Bengal, and they are purchasing the item directly through the Indian agents or Indian. These are the live items. In addition to live items, because live items, it should be live. Understand? Otherwise, it will have some market problem on that. So. The other item also they are sending is the chilled items. For example, the fish items, instead of freezing, they will just brought to the unit, which is approved by IMPED and EIA, and there they will pack it with proper icing and cleaning, after washing, cleaning, everything, and they will pack and send to nearby countries by flight only. The chilled item will reach between 3 to 6 hours, so the freshness will be there. And there is no any extra burden or expenditure involved. There is no much maintenance expenses. Whatever they brought from the fishing harbor or aquaculture farms, they will brought to the unit and they will wash it and they will pack it in thermocol boxes. Okay, they will send to the destination by flight only. And similarly for live item also by flight, because it should reach quickly. Frozen is having a shelf life around 2 years, and there is no problem. It is sent by flight, sorry, ship, by sea. And for promoting this chilled item as well as the live item also, IMPED is having some scheme for setting up that unit for approval, because the packing should be done by the in the approved unit. For that purpose also, IMPED is supporting. Similarly for seafood processing unit also. And the main top item is the frozen shrimp that has earned around 34,152.303 crores, that is $4.8 billion US, retain the top position. Always the frozen shrimp will come first. Okay, and this is having the share of 50% in quantity, 70% in value total foreign everything. And US is the main importer. Shrimps, they prefer shrimps and they like shrimps. And the US is the #1 overseas market for Indian export seafood business. And they have India exported 12,859,659 metric ton, and this value of $6.0 billion, and Indian 46,662 crores.
It is 1920, but we have the target for 2030, that is 1 lakh crore. It is only 46,000 crore now, 1920, but we have the target for export for seafood. It's 1 lakh crore, 2030. So there's ample opportunity, ample scope for this type of export business. So we have to study the ground situation. Accordingly, we have to act, or we have to do that planning and do the business successfully. It's an ample scope because the consumer demand is increasing day by day overseas, and their product also they are changing, and good demand is there. So considering this consumption point of view, seafood business having the very ample scope for the export. So that is why the government has fixed this target is 1 lakh crore in 2020-30. For that, various government department is extending various support, financial support, technical support, as well as the licensing support, etc., to achieve this target. Because this is one of the prime priority area for earning the foreign exchange to the country. Next slide. Yeah, these are the item-wise export as well as the market-wise exports. Item-wise, you see, frozen shrimps consist of 73.1%. Next comes the other items, fish as well as the speckled fish, frozen squid, dried item, and live items, chilled items, and other categories also. Under dried item, there is one product called fish meal. Fish meal also they are sending. Actually, fish meal, there are two types. One is going for human consumption, mainly they use for pharmaceutical purpose, but mainly Japan is importing to India. But the other item, non-human consumption, that is going for the poultry feed or shrimp feed, because there also fish protein, fish that calcium is required for making the feed formulation. So that is mainly goes to the Bangladesh. And that is the advantage of Bangladesh is you can do export by road also. You need not send by ship or by flight. You can send by road also, because that it is connected by land in West Bengal. And this is the item wise. The major item is the frozen shrimp. And market wise, if you see the number one market is the USA. This is continuously in the USA is the top in seafood import from India. And quantity wise, if you see, it is China actually. And next, the value addition, value wise, if you see, it is Europe. Then comes to Japan and other countries also. So these are the countries, major countries importing seafood items from India. So we can concentrate the market. Accordingly, you can select the product for production, processing, packing, and export. And for processing and export, you need the factory. There are some standards, national standards, Indian standards, as well as the international standards. We have to maintain those standards when we are constructing the seafood processing plant. Especially Europe is very strict on this type of standards implementation and their import rules, food quality rules and all. So when we are approving the seafood processing factory for export, there are two categories. One is for export to the EU, European Union. Now around 27 countries plus they are joined in a group. That's a union, the European Union. And the other than European Union is called non-EU factories. One is the EU approved factory, then is a non-EU approved factory. Non-EU can approve, send their product to other than EU, other than the European Union countries. And they have set of government guidelines, standards for non-EU country as well as the European standard factories. And market-wise, these are the things they have seen. Next slide. Next. Hello. Hello. Next slide, please. Yeah. When we, okay, financial. Yeah. So these are the departments dealing with export promotion,
as well as the aquaculture in India. The first and the most important organization is our department, that is called IMPEDA, the Marine Products Export Development Authority. As I told you, they extend they implement a lot of financial subsidy schemes for the overall development, growth, as well as the export of Indian seafoods, especially the value-added products. And aquaculture also they are supporting, as well as there are some schemes for fishermen also, because without fishermen support, fishermen catch, we cannot do any export. Without raw material, without fish, how you will do the export? So IMPEDA is extending support to the fishing vessels also in the form of financial assistance subsidies for procurement of electronic items like fish finders. This machine is fitted in the deep sea fishing vessels or trawlers, and when they go to the sea for catch, this machine will show you the fish availability in this screen. It is just like a computer desktop like that. Then it will show the details where the fish is available and which deep. So location also it will give. Similarly, the GPS is also supporting to know the location of the vessel. Otherwise, see, once the fishing vessel or fishing boat is going to the sea, after that they cannot see the land, because they cannot see everywhere they see water only. So in that situation, this GPS, global positioning system, GPS will help them. It will show where. Sir, we request you to unmute, sir. We are unable to hear you. Sir, can you please unmute, sir? Your voice is not audible. And similarly for fishing, radio telephone communication. Previously, when vessels going for catch, they are disconnected from the land. They have no option or no facility to speak to anybody. But here now the government is giving, IMPEDA is giving this electronic equipment that is called radio telephone in a specific frequency with the government approval permission. So they can communicate with the land, the boat as well as the trawler with the land, and between trawler also with the different code provisions and all like that. So this will help them for communicating between vessels as well as the buyers or agents, whatever it may be. For example, once the trawler catch sufficient quantity of fish item or prawns, immediately they will inform them, yes, I got this much quantity of this tiger prawn or this sea fish or pomfret. So like then even the price will be fixed. They are negotiating and price also fixed for the selling, because these trawlers go to the sea for fishing and they stay there nearly 10 to 12 days or 15 days. Depends upon the catch, 7 days. Once they got good catch, they will come back quickly. Otherwise, they will extend the days, voyage days, and they will get sufficient fish or this items, and they will come to the shore. For that, they have to take sufficient fuel as well as the ice also, because once they catch the fish, they have to keep it in the cool condition, like cold storage. Okay, so every fishing vessel is having storage, that is insulated storage. So they will maintain the temperature, and while going, they will carry sufficient quantity of ice. Without ice, you cannot reduce the temperature, because once the fish is caught, it is fresh and it is free from microbes or any other deteriorating pathogens. But slowly, the pathogen will enter and it will spoil that fish quality. So if you put the ice, sufficient ice, it will be fresh, because they take nearly 7 to 10 days or 12 days, etc.
By the time if you are not keeping the fish in the sufficient ice or cool condition, it will get spoiled. So they will lose the price and they will lose the stock and that valuable fish. So they carry the fish, and so further they carry the storage insulated fish hold, we call insulated fish hold, 5 to 10 tons, depends upon the size of the vessels. So they catch the fish, they will keep it in the ice, and they will bring it in a very fresh condition. Because especially the seer fish, we call vanjaram mean. And the mean உங்களுக்கு வந்து இந்த பிடிச்ச உடனே அதுல வந்து நீங்க ஐஸ் போட்டு கூல் பண்ணணும்னு சொன்னா அந்த fish meat spoil ஆயிடுது, வந்து it will become a poison. You cannot eat because it will create allergy to your body. If you put sufficient ice or cool condition, then the quality will remain same. It will have a very good price. I think the price goes more than 1,000 rupees or 1,200, 1,000, depends upon the market demand. So every trawlers, deep sea fishing vessels will have that facility. They will carry fish, ice for for preserving the fish, and they bring to the shore and they will sell it. Similarly, there are some industrial vessels also. That is, industrial vessel means you can understand the industry, the factory will be in the vessel. It's a big one, like a ship. Okay, so those whatever the fish they catch, it's all completely mechanical only. They will catch and they will pack, they will cut, they will process, they will bring as a slab, like frozen items. That is also, that factory vessels also allowed by government, and they are operating deep seas. So to increase this sea production as well as to get the minimum available resource, maximum available resource for the fish production. For them also employs operating schemes. And second comes this Ministry of Food Processing and Industry, MOFPI. And they have a new scheme introduced by Prime Minister. Prime Minister Kisan Sampada Yojana is a very lucrative business. Here the one problem is they are not directly implementing this scheme, and they are implementing through the state fisheries departments. Whereas MPDA schemes all directly implementing, because the MPDAs have a network of offices throughout the Indian coastal states. So directly it is implemented to the beneficiaries, stakeholders. So the processing will be very fast. The release of benefit subsidies and other benefits will be very fast. That's 100% transparency will be there. And similarly for NFDB, National Fisheries Development Board is there. This is based in Hyderabad. So they have also a lot of schemes for development of fisheries production as well as, but the main focus for export is vested with MPDA. And National Fisheries Development Board is promoting production and allied infrastructure facilities. And it is coming under Minister of Agriculture. Now it is coming under Minister of Fisheries. There is a separate ministry is created, and it is implemented. And this NFDB is implementing schemes through State Fisheries Department only, Department Fisheries Department only. Next slide. Yeah. And for if you see the export, you need a lot of export formalities, documentation, licenses, permission, approval, etc., etc., etc. And these are the major departments involved in that. The first comes the MPDA. So MPDA is giving the primary license for this export purpose. That is, if you have the factory, you will get the exporter. This is called manufacturer export, because you are producing the seafood, so your status will be manufacturer exporter. And if you are not having factory, also you can export. இப்போ வந்து உங்களுக்கு சொந்த ஃபேக்டரி இருந்துன்னு சொன்னா உங்களோட ஸ்டேட்டஸ் வந்து மேனுஃபேக்சர் எக்ஸ்போர்ட்டர். ஏன் அப்படி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னா நிறைய இன்சென்டிவ்ஸ் இருக்கு. என்ன இன்சென்டிவ்ஸ் சொன்னா, உங்க ஃபேக்டரிக்கான மெஷினரிஸ் நீங்க இம்போர்ட் பண்ணலாம், அதுக்கு பர்மிஷன் கொடுப்பாங்க மேனுஃபேக்சர் எக்ஸ்போர்ட்டர். ஓகே, ஏன்னா இப்போ நீங்க ஒரு யூனிட் போனீங்கன்னா ஒரு 20-30 crores ஆகுது இல்லையா.
இப்போ 30 crores ஆகும்போது நீங்க வந்து மிஷினரிஸ்லாம் வந்து வெளியிலேருந்து வாங்குவீங்க. வாங்கும்போது நிறைய கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி, எக்ஸஸ் டியூட்டி, நிறைய கவர்மெண்ட் ஃபார்மாலிட்டிஸ்லாம் இருக்கு. ஓகே, அப்ப இந்த மேனுஃபேக்சர் ஸ்டேட்டஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சுன்னு சொன்னா அதுல இருந்து உங்களுக்கு நிறைய எக்ஸப்ஷன் கிடைக்கும், நிறைய ஒரு அமௌண்ட் உங்களுக்கு பெனிஃபிட் கிடைக்கும். அந்த மேனுஃபேக்சர் ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்கறது இம்பெடா தான். அப்போ உங்களுக்கு வந்து அந்த மேனுஃபேக்சர் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்து நிறைய இவங்க வந்து ஃபேக்டரி போட போறாங்க, இது போடுறாங்க, இவங்களுக்கு வந்து இந்த மேனுஃபேக்சர் ஸ்டேட்டஸ் நாங்கள் கொடுக்குறோம், இவங்களுக்கு இந்த இதெல்லாம் சொன்னா அவங்க அதெல்லாம் வந்து வெல் பண்ணுவாங்க. இல்லைன்னு சொன்னா பெரிய கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி வரும். அதனால மேனுஃபேக்சர் அது ஒன்று இருக்கு. சப்போஸ் உங்களுக்கு ஃபேக்டரியில நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும்னு சொன்னாலும் பண்ணலாம். இட் இஸ் கால்ட் மர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர். அப்போ இப்படி நீங்க மர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு சொன்னா இருக்கிற ஃபேக்டரியோட நீங்க வந்து டைப் பண்ணிக்கணும், ஒரு லீஸ் மாதிரி போட்டுட்டு அவங்ககிட்ட இருந்து நீங்க ப்ராடக்ட் வாங்கி உங்க பேர்ல நீங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம். தட் இஸ் கால்ட் மர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட். இப்போ 2 type ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் அது. இந்த 2 எக்ஸ்போர்ட் லைசன்ஸ் கொடுக்கறதுமே இம்பெடா தான் ஃபார்மோஸ்ட். அப்போ மேனுஃபேக்சர் எக்ஸ்போர்ட்டர் ஸ்டேட்டஸ் எப்பவுமே ஹையரா இருக்கும், மர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர் ஸ்டேட்டஸ் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும். அப்போ அந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸ்லயும் உங்களுக்கு பெனிஃபிட் வந்து மேனுஃபேக்சர் எக்ஸ்போர்ட்டர் தான் அதிகமாக இருக்கும். நீங்க யூ கேன் இம்போர்ட் மெஷினரிஸ், யூ கேன் இம்போர்ட் ரா மெட்டீரியல், யூ கேன் இம்போர்ட் த கெமிக்கல்ஸ் ஃபார் ப்ரிசர்வேஷன். சப்போஸ் நீங்க வந்து வேல்யூ அடிஷன் பண்றீங்க, ஐகேஎஃப் எல்லாம் பண்றீங்க, இண்டிவிஜுவல் குவிக் ஃப்ரோசன், பிளாக் ஃப்ரோசன்ன்றதுனால இண்டிவிஜுவல் குவிக் ஃப்ரோசன், ஐகேஎஃப்ன்றதுனால. ஏன்னா இண்டிவிஜுவல் குவிக் ஃப்ரோசன்றது வந்து இமிடியேட்டா உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ட்லி டு ரிமூவ் த டெம்பரேச்சர், த ப்ராடக்ட் வில் வெரி ஃப்ரெஷ். பிளாக் ஃப்ரோசன்றது வந்து இட் வில் டேக் இட்ஸ் கோர்ஸ் ஆஃப் டைம் ஃபார் கெட்டிங் பிளாக் ஃப்ரோசன். அப்ப அந்த ஐகேஎஃப் நீங்க அந்த வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது சில கெமிக்கல்ஸ், ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ்லாம் நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணணும். அதெல்லாம் மோஸ்ட்லி இம்போர்ட்டட் தான். அப்ப அந்த இம்போர்ட்டடுக்கு இந்த மேனுஃபேக்சர் ஸ்டேட்டஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். உங்களுக்கு அந்த கஸ்டம் டியூட்டிஸ்லாம் வந்து வேவ் ஆயிடும். கஸ்டம்ஸ் இந்த எம்பெடா சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தீங்கன்னா தே வில் நாட் சார்ஜ் த டியூட்டி, எக்ஸைஸ் டியூட்டி, கஸ்டம் டியூட்டி எக்ஸெட்ரா. அதே மாதிரி டிஜிஎஃப்டி டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் ஃபாரின் ட்ரேட், இவங்களும் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி எல்லா பிசினஸையும் இவங்க எல்லா எக்ஸ்போர்ட்டையும் இவங்க வந்து டீல் பண்றாங்க. எம்பெடா வந்து ஒன்லி ஃபார் மெரைன் சீ ஃபுட் எக்ஸ்போர்ட் தான், வேற எந்த இதை அவங்க டீல் பண்ண மாட்டாங்க. டிஜிஎஃப்டி வந்து இட்ஸ் காமன் ஃபார் எவ்ரிபடி. அதே மாதிரி டிஜிஎஃப்டியில் வந்து ஐஏ கோடுன்னு ஒன்று கொடுப்பாங்க, இந்தியன் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் கோட். அந்த கோடு இருந்தால் தான் எம்பெடாவுக்கே நீங்கள் லைசன்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம். அது ஃபர்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட். அதுக்கு பிறகு மற்ற டாக்குமெண்ட். அந்த ஐஏ கோடு கொடுக்கறது வந்து டிஜிஎஃப்டி தான். அதே மாதிரி நிறைய கிளைம்ஸ், டிபி கிளைம்ஸ், எக்ஸ்போர்ட் இன்சென்டிவ்ஸ் இருக்கு. அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கீம்ஸ் கவர்மெண்ட்ல எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ்க்காக கொடுப்பாங்க. அப்பப்போ என்கரேஜ் தான். எம்பெடாவில் கொடுக்கறது வந்து ஃபேக்டரி பர்சன் செய்யற மாதிரி இவங்க எக்ஸ்போர்ட்டுக்காக நிறைய ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வருவாங்க. எஃப்ஓபி வேலையில ஒரு 5% 2% கொடுக்குற மாதிரி, 7% கொடுக்குற மாதிரி. லைவ் ஐட்டம் ஃப்ரோசன் 7% கொடுக்குறாங்க. இப்போ எஃப்ஓபியில் 7% ஒரு நல்ல அமௌண்ட் கிடைக்கும், உங்களுக்கு சப்சிடி மாதிரி அவங்களுக்கு. அது எல்லாமே டிஜிஎஃப்டி தான் எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு செட்டில் பண்ணுவாங்க. There are agents are there, they will do that one. Similarly, FIO, Federation of Indian Exporters Organization. Federation of Indian Exporters. This is also coming under the Minister of Commerce. This is also Minister of Commerce. Employed also Minister of Commerce. இவங்க எப்படின்னு சொன்னா எல்லா அந்த எக்ஸ்போர்ட் பாடிஸ் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு ஃபெடரேஷன் வச்சு அந்த எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ்னுடைய ப்ராப்ளம்ஸ், அவங்களுடைய இஷ்யூஸ், அவங்களுடைய ப்ரொபோசல்ஸ் கவர்மெண்ட்டுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணி அவங்ககிட்ட இருந்து கவர்மெண்ட்ல இருந்து அந்த இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பாலிசின்னு ஒன்று எவ்ரி 2 year, எவ்ரி 5 year அந்த மாதிரி அவங்க டிபெண்ட்ஸ் ஆஃப் அந்த ரிக்யர்மெண்ட் அவங்க வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. எக்ஸ்போர்ட் எப்பயும் மாறிக்கிட்டு இருக்கு. ஏன்னு கேட்டால் நம்முடைய ரிசோர்ஸ், நம்முடைய இந்தியன் எக்கானமி ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணணும்னு சொன்னால் ஃபாரின் இது வரணும், ஃபாரின் கரன்சி வரணும். அதுக்காக எக்ஸ்போர்ட் வந்து கண்டிப்பாக ப்ரியாரிட்டி கொடுத்து செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு இவங்களுடைய சஜஷன்ஸ் எல்லாம் கவர்மெண்ட்டுக்கு போகும்போது கவர்மெண்ட் கன்சிடர் பண்ணும். அதனால ஓவரால் இட் இஸ் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் ஆல் த எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் இஷ்யூஸ், தேர் ப்ராப்ளம்ஸ், அந்த மாதிரி ஃபார் டு ப்ரொமோட் த எக்ஸ்போர்ட்ஸ். ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் எக்ஸ்போர்ட் ஆர்கனைசேஷன். நெக்ஸ்ட் வந்து கஸ்டம்ஸ். கஸ்டம்ஸ் இஸ் வெரி வைட்டல் டிபார்ட்மெண்ட். ஏன்னா இப்போ நீங்கள் அனுப்புகிற ஃப்ரோசன் ஐட்டம் எல்லாமே வந்து ஷிப்பில் போகுது. அப்போ உங்களுக்கு ஷிப்புக்கு போகிறதுக்கு நீங்கள் லோட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி யூ ஹவ் டு டேக் த கிளியரன்ஸ் ஃப்ரம் த கஸ்டம்ஸ். தே ஹவ் சம் ஃபார்மாலிட்டிஸ். வித்தவுட் கஸ்டம்ஸ் கிளியரன்ஸ் உங்க ப்ராடக்ட் எவ்வளவு நாள் ஆனாலும் ஷிப்ல ஏற்றவே முடியாது. உங்களுக்கு அங்கே டாக்லேயே போட்டுருவாங்க. உங்களுக்கு டாக்ல போட்டாங்கன்னாவே அவங்க ஒரு 2-3 days ஏதோ டைம் கொடுப்பாங்க. இப்போ சப்போஸ் இந்த வெசல் ஷிப் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 1 or 2 days 3 days டைம் கொடுப்பாங்க. அதை தாண்டிச்சுன்னு சொன்னா டியூ டு அதர் டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ், உங்களோட ப்ராப்பர் டாக்குமெண்ட்ஸ் இல்லை, ப்ராப்பர் பர்மிஷன் கிடையாது, ப்ராப்பர் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் எதுவும் இல்லை, அப்படி ஏதாவது சம் இஷ்யூஸ் ஆர் எனி லேக்னா இருந்துன்னு சொன்னா தே வில் நாட் லோட் த
your product to the ship. அப்போ என்ன ஆகும், உங்க ப்ராடக்ட் ஸ்பாயில் ஆயிடும். ஏன்? பிகாஸ் இட்ஸ் ஃப்ரோசன் ஐட்டம். இப்படி ட்ரைட் ஐட்டம் நோ ப்ராப்ளம். ஃப்ரோசன் ஐட்டத்துக்கு என்ன செய்யணும், நீங்க என்ன ப்ரொடியூஸ், என்ன சுச்சுவேஷன், என்ன டெம்பரேச்சர்ல நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணீங்களோ அதே டெம்பரேச்சர் நீங்க மெயின்டைன் பண்ணணும் த்ரூ த சப்ளை செயின். நாட் ஓன்லி உங்க லோடிங், ஈவன் ஷிப் ஃப்ரம் டு ரீச் தி பையர், அவனுடைய சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போற வரைக்கும், அவனுடைய கஸ்டடியில் போற வரைக்கும் யூ ஹேவ் டு மெயின்டைன் தி டெம்பரேச்சர். ஸோ சப்ளை தட் கோல்ட் செயின் டெம்பரேச்சர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எங்கேயாவது இடத்துல பிரேக் ஆயிடுச்சு சொன்னா உங்க ப்ராடக்ட் கம்ப்ளீட்டா நாசம் ஆகும். அதனால கஸ்டம்ஸ்னுடைய ரோல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அவங்க வந்து they will go by the documents. அப்போ வந்து அவங்களுக்குள்ள என்ன ஃபார்மாலிட்டிஸ் முன்னாடியே வந்து கஸ்டம்ஸ் ஏஜென்ட் மூலமா எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிட்டு தான் மெட்டீரியல் வந்து அவங்க கொடுப்போம். இப்போ கஸ்டம்ஸ் இன்னும் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. நீங்க கொண்டு வந்து எங்ககிட்ட டாக்ல போடுறீங்க, துறைமுகத்துல போடுறீங்க, எங்ககிட்ட வந்து அந்த டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் முடியும். ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து லிமிடெட் பிளக் பாயிண்ட்ஸ் தான் இருக்கும். எல்லாமே வந்து கண்டெய்னர்ல தானே போகுது, -20 டிகிரி அவங்க மெயின்டைன் பண்ணி ஆகணும். அப்போ உங்களுக்கு கண்டெய்னருக்கு பிளக் பண்றதுக்கு அங்கே ஃபெசிலிட்டிஸ் இருந்தால் தான் உங்க ப்ராடக்ட் சேஃப். இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. அப்போ அவங்க என்ன செய்ய இப்போ ரிலாக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, எக்ஸ்போர்ட் ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்காக. நீங்க இங்க கொண்டு வருவோம்னா உங்க இடத்துல நீங்க வச்சிருங்க, உங்க ஸ்டோரேஜ்லயே உங்க டெம்பரேச்சர்லயே மெயின்டைன் பண்ணுங்க. எங்க ஆஃபீஸுக்கு வந்து அங்க விசிட் பண்ணிட்டு அதெல்லாம் ஓகேன்னு சொன்னா அவங்க பர்மிஷன் கொடுப்பாங்க, நீங்க லோட் பண்ணிக்கலாம். லோட் பண்ணி அவங்க சீல் போட்டுருவாங்க. அப்போ ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு சேஃப், உங்களுக்கு லாஸ் வராது. இப்போ நீங்க இல்லைன்னு சொன்னா நீங்க கப்பல் இது துறைமுகம் எடுத்துட்டு போயிட்டு அங்க ஏற்ற முடியல, அந்த டைமுக்கு டிலே ஆகி போச்சு சொன்னா நீங்க திரும்பி கொண்டு வரதும் கஷ்டம், அங்கேயே உங்களால மெயின்டைன் பண்ணுவதும் கஷ்டம். அவங்களுக்கு டிமரேஜ் சார்ஜ் அந்த சார்ஜ் போடுவோம், அது வரை உங்களுக்கு பெரிய ப்ராப்ளமா இருக்கும். அதனால customs is also playing a very vital role in the for streamlining these exports. And whenever any issues comes regarding this shipment export issues, IMPEDA will go to the customs officials and we will discuss. We have taken up many issues with customs. We have resolved, especially providing these sufficient plug points, area available for container movements, availability of ships. இதெல்லாமே நாங்கள் வந்து கேஸ் பேஸ்ட் கேசஸ் we have taken up and we have cleared that we have solved the issues also to support the exporters as well as for the export promotion also. Next one is the Export Inspection Council. இது வந்து ஓவரால் குவாலிட்டி சப்போர்ட். அதாவது இப்ப நம்ம அனுப்புற குவாலிட்டி வந்து ப்ராடக்ட் வந்து குவாலிட்டியா இருக்கணும். ஏன்னா குவாலிட்டி மேட்டர்ஸ் ஆல்வேஸ். குவாலிட்டின்னு சொன்னா யூ கேனாட் சஸ்டெயின் இன் யுவர் பிசினஸ். whether it is domestic or export, wherever it may be, any product, quality is a must. It's a very vital, it plays a vital role. அப்ப the Export Inspection Council, they are monitoring the quality. They are the competent authority for maintaining the quality, and they are also giving for export worthiness certificate. Okay, this seafood is fit for human consumption. It meets the national as well as domestic requirements, conditions, standards. Like that, அவங்க அந்த மாதிரி ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க, அதை வச்சு they can do the export. That is the goal of the Export Inspection Council. It is based in Delhi and they have the field officers throughout the states, coastal states, for marine products, and they deal with other products also, like other agri product, engineering product, chemicals, spices, etc., and they have their network office in different places also. So they are also playing a vital role in that. Coming to this next slide. Yeah. So we discussed already. For doing seafood export business, first requirement is with registration with IMPEDA. You can register as a manufacturer exporter as well as the merchant exporter. And for getting this manufacturer status as well as merchant exporter status, you need the IE code from DGFT. That's a must. So first you will take the IE code, come to IMPEDA, and you apply to the license whichever you are eligible or you want to do. That you can apply, and you can now everything is online, so you can apply from your office also with other document also, support also. This RCMC is another license. It is called registration cum membership certificate. I told you now, for importing the machineries, waiving this customs duty, central excise, etc. This certificate is very important. This certificate is issued by IMPEDA. Okay, once you make a proposal,
Importer will issue the certificate. This RCM certificate will help the manufacturer exporter in a very big way. They can save a lot of customs duty, etc., etc. This is called RCMC. And for doing export, you need purchase order basically, because purchase order is given by the importer. So he will dictate, he will tell the details. What this item, I want this much quantity, I want this much quantity, I want this, like that, like that, like that. So based on the purchase order, you can arrange the shipment. Suppose they want some 5 tons tiger or 5 tons L vanami or cuttlefish or squid or pomfrets, etc., etc. Everything you have to arrange as per the purchase order and terms and conditions. This is the most important document for finalizing the business. Okay. And they will give all the detail. What is the count? What is the weight? What is this? That license, etc. Permission. Everything will be there. Purchase order. So you have to fulfill all the demands, requirements mentioned in purchase order. Then only it will be honored. It will complete. Okay. There are some government clearances like HACCP implementation is there, BAP implementation is there. All those things, whatever as per buyer country requirement, they will frame the purchase order. Accordingly, the exporter has to fulfill that. And it's a letter of LC, letter of credit. This is a bank-to-bank transaction. Once you get the purchase order, their bank will give the guarantee, that is a letter of credit to our bank, taking care of that payment, etc., etc. This is a bank-to-bank transaction actually. Nowadays, this is the most safe area, safe method of doing business in terms of payment dealings. So a letter of credit also there. And okay, next slide. Next slide. Hello. Next slide. Oh, yeah. No. We'll go back. Quality assurance. We want to discuss that. Go back. Quality assurance. Quality assurance. Back. Yeah. Quality control, quality assurance, food safety. This is the most vital area for your successful seafood export business. If you don't have quality, you will be out. So quality control, quality assurance, and food safety is very important, because every consumer is very conscious regarding selecting his food for consumption. That is why these are the practice they are doing in the factory, how they are using the mask, and their processing drugs also to avoid any sort of contamination. Okay, even before our corona, they are using this in the food industry. Any food industry, they have to use the mask to avoid any cross contamination, etc. So quality control, quality assurance, food safety, there are slight differences. Quality control, in the initial terminology, is a quality control. That means they will procure the material, they will pack, they will process, and they will send the consignment to our country. After testing the product in the lab. Okay. Suppose before shipment, they have to do the testing. They test in the lab, and the product comes some quality issues or quality problem, or they are not fulfilling the buyer's requirement or standards or quality norms. That product will not be allowed to export. So it's a big loss for the exporter, because they invested money for procuring the raw material. They have employed the people for packing, and they have frozen, everything is ready. Only shipment is there waiting. That time they're testing, it is not meeting the buyer's requirement or the government requirements of exporting country as well as the importing country. So they will be in a big trouble. So this is an age-old process actually, that government is replaced that one actually. So, and they have to suppose
Even you see, even export consignments, even if we export after testing and all, buyer country also will export again. They will draw samples there and test it, and there it has to be cleared. It has to pass. If you're not meeting the requirements, they will reject the material. It will come back or they will destroy that. Especially EU countries very strong, very strict on that. They will never allow the material to come back. They will destroy there only. Consignments crores worth of crores of rupees. That is why seafood business is a very fishy business. Sometimes quality norms are not properly met. It will be a big loss for the exporters. Other quality control, quality assurance, and food safety is based on this HACCP implementation. HACCP means hazard analysis critical control point. Now it is common to every food industry. So by implementing HACCP, you are assuring the quality and safety. Okay, it is a prime responsibility of the exporter. Whereas earlier quality control, the main responsibility goes to the government agency who is drawing the sample and testing, like Export Inspection Council and for seafood purpose. Okay, so once the product is rejected, the government is answerable first. So that is why they have relaxed that one, and the responsibility now vested with the producer, exporter. So who is producing has to take all the precautions and remedy, all the safety methods, and they have to implement all the food safety controls there before packing. That is why the HACCP is the now present quality system is the HACCP. That is called self-certification. The processor itself will certify that my product is safe for human consumption. My product is safe. Like that, he will give the assurance. Okay, that is called a HACCP. Now HACCP is implemented in every field, including seafood also, and it is an easy system also, and that's a transparency. And for making the HACCP implementation, you have to make the HACCP manual. That means the entire biography of your factory. The HACCP manual will consist is the history of your business activities. How many? What is your size of the company? How many workers? What are the product you are dealing? What are the machineries available? What are the lab facilities you have? Everything A to Z will be. It's like a Bible of the company. So the buyer who is sitting in US will understand. So the quality assurance is a very important factor for doing the export business successfully. And further, there are regular training programs, etc., given by the departments, including EMPED also, Export Inspection Council, etc. Okay. Yeah, these are the major things I want to discuss with you. So if you have any doubt, you can always get in touch with me for any of your proposals like aquaculture, as well as for the seafood processing, export licenses, and bank support, etc., etc. And these are my telephone number. You can note down, and mail ID also there. You can get in touch with me. And I have a small one video clip also for you that I can show to you. If you have any doubts, you can ask me. Yeah. Sir, so it is not necessary that our plant must be in a coastal area. It is necessary where you get the raw material. Okay, that's fine, sir. Yeah, because if you deal with the sea catch, you should be near to the coast, no? So it will be easy, and you get your quality fresh fish or prawns for your processing and export. Yes. If you go away from sea, sir, I'm asking for a freshwater fishing. Freshwater, it is applicable like that only. Suppose you have a cluster of farms, freshwater farms. Okay. You put your factory there, you will get fresh fish, no, for your production. Yes, sir. Yes. The more distance you take the fish, the quality will reduce. Quality will deteriorate. Yes, sir. And your business mainly vested with the quality. Okay, sir. Yes, sir. Yeah, yeah. Sir, does EMPEDA shows any financial difference in pattern of assistance between general and tribal areas? There are slight differences there. Okay, sir. Yeah, that we can see in the schemes actually. There are some differences there. Some priority they are giving. Tribal area, yeah. Some interior area like that. There are some benefits also for them. Okay, sir. Because
any scheme, you know, government will see that all sections will get support benefit. Yes, sir. Yeah, there are some provisions. Okay, sir. சார் மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா எங்க வந்து ரிசோர்சஸ் இருக்கு சார் நம்ம போய் சோர்ஸ் பண்ணணும்னா? பிகாஸ் நம்ம தூத்துக்குடி எல்லாம் போனோம்னா சார் அங்க போய் நம்ம வந்து மீனை வந்து நம்ம வாங்கி பேக் பண்ணி நம்ம கொடுக்குறோம்னா நம்ம ஃபேக்டரி கொண்டு வந்து இல்லை அங்கிருந்தே நம்ம வந்து ப்ராசஸிங் பண்ணி பண்றதுன்னா அங்க போனா லோக்கல் பீப்புளுக்கு அங்க லோக்கல் ப்ரைஸே அதிகமா இருக்கு, நாங்க ஏன் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணுங்கிற மாதிரி ஒரு எஸ்பெஷலி தூத்துக்குடியில அப்படி அங்க இருக்கிற மீனவர்கள் அப்படி நினைக்கிறாங்க சார். நான் ஏன் இங்கே நல்ல மார்க்கெட் கிடைக்கும் போது நான் ஏன் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு. இப்போ நம்ம சிங்கப்பூர் மலேசியாவெல்லாம் போனோம்னா அந்த சார்டின் ஃபிஷ்ன்னு ஒண்ணு டின்னுல விற்கிறாங்க சார். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான ரேட்ல கிடைக்குது. நம்ம டின்னுல போட்டா நல்ல பிரைஸ் பண்ணலாம். இங்க டின் பண்றதுக்கு வந்து டின்னு வந்து தக்காளி சாஸோட மிக்ஸ் பண்ணி சார் அதை ப்ராசஸிங் பண்ணி போட்டுறாங்க. அந்த மாதிரி ஏதாவது வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட்டை இதுல வந்து சீ ஃபுட்ல பண்ணலாமா? இப்போ வந்து நீங்க பண்றது வந்து நம்ம ஏதாவது வாய்ப்பு ஏதாவது கவர்மெண்ட்ல அரசாங்கத்துல? அதாவது இப்ப எப்படின்னா இப்ப நீங்க வந்து டின்டு ஃபிஷ் எல்லாம் வந்து இப்ப கொஞ்சம் ப்ரொடக்ஷன் எல்லாம் கம்மி தான். என்னன்னா காஸ்ட் வைஸ் இட் இஸ் மோர், சரிங்களா? அதனால இன்னொன்று வந்து இப்ப வந்து ரெடி டு ஃபிஷ் கறியே ரெடி பண்ணி செஞ்சிடறாங்க. ஃபிஷ் ரெடி டு ஃபிஷ் கறி, ரெடி டு ஈட். அப்ப அது வந்து உங்களுக்கு இன்னும் கன்சியூமர் ரொம்ப ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஃபிஷ் கறியை உங்களுக்கு டைரக்டா கொண்டு போய் ஹீட் பண்ணி சாப்பிடலாம் இல்லையா சார்? கரெக்ட் சார். யூஎஸ்ஏ, இந்த கனடா, யூஎஸ்ஏ இந்த மார்க்கெட்ல வந்து நம்ம ஏஷியால இருந்து வரக்கூடிய டின் ப்ராடக்ட்டை ரொம்ப லைக் பண்றாங்க சார். எஸ்பெஷலி தாய்லாந்து, சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா. நான் கனடால இருந்தேன் சார். அப்போ வந்து நான் கனடா பிஆரா இருந்தேன் நானு. அங்க வந்து பார்த்தோன்னா நான் ரொம்ப வேதனைப்பட்ட விஷயம் என்னன்னா, எதை எடுத்து பார்த்தாலும் தாய்லாந்து இருக்கும், சைனா இருக்கும், சிங்கப்பூர் இருக்கும், ஈவன் மலேசியா இருக்கும். இந்தியாவோட அது எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருந்தது. அதனாலதான் நம்ம ஏதாவது வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட் நம்ம இந்தியால வந்து பண்ண முடியுமா அப்படின்னு. கவர்மெண்ட் பாலிசி என்ன சொல்றாங்க, இப்ப நம்ம அனுப்புறதெல்லாமே என்ன சொன்னாலே ரா மெட்டீரியல் ஃபார் இது இண்டஸ்ட்ரியல் ரா மெட்டீரியல். நம்ம அனுப்புறது வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாலும் கூட இட் இஸ் ரா மெட்டீரியல் ஃபார் தம். அப்போ அவங்க என்ன பண்றாங்க, நம்முடைய பிராண்டு, நம்முடைய ஐடென்டிட்டி எல்லாமே போயிடும் அதுல. ஓகே, அவங்க அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அவங்க பிராண்டையும் அவங்களுடைய லோகோ வச்சுதான் சேல்ஸ் போகும். அப்ப அவங்களோட இதுதான் உங்களுக்கு நீங்க பாப்பீங்க சூப்பர் மார்க்கெட்ல பார்க்கும்போது. அதுக்கு பதிலா இங்கேயே நீங்க அந்த பேக் பண்ணி அனுப்புனீங்கன்னா இட் வில் ரீச் டு தி இன்டர்நேஷனல் மார்க்கெட் இன் வித் யுவர் நேம், யுவர் எம்பளம், யுவர் பிராண்ட். அப்ப இந்தியனுடைய ஐடென்டிட்டி இல்லாம இருக்கும் அங்க ப்ராடக்ட். ஆக்சுவலி ஒரிஜினல் ரா மெட்டீரியல் வந்து இந்தியன் ரா மெட்டீரியல் இருக்கும். இப்ப அதுதான் அந்த வேல்யூ அடிஷன்ஸ் ப்ரோமோட் பண்றது கவர்மெண்ட். இவங்க நம்ம ரிசோர்சஸ் எங்க கிடைக்குதுங்க சார் இந்த மாதிரி ஃபிஷஸ்க்கு வந்து நல்ல ரிசோர்சஸ் அதர் தேன் தூத்துக்குடி, நம்ம தமிழ்நாடு இல்ல இந்த பக்கம் வந்து கர்நாடகால வந்து பாத்தீங்கன்னா சம் கோஸ்டல் ஏரியாஸ், இந்த பக்கம் உடுப்பி அந்த பக்கம் சைடு போனோம்னா வாங்கலாம். பட் என்னன்னா கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க சார். அதுதான் பெரிய சேலஞ்சா இருக்கு. பிகாஸ் எடுத்தோடனே பெரிய மர்ச்சன்டைசரா ஒரு ஃபேக்டரி ஆரம்பிக்கிறத விட மர்ச்சண்டா இருந்து அதை நம்ம வந்து ஒரு 1 year 2 years ஸ்டடி பண்ணி இப்ப வந்து அது எங்க ரிசோர்சஸ் நல்லா இருக்கு. ஆமா, உங்களுக்கு மால்பே, மேங்களூர், அந்த கங்கோலி, கார்வார் அந்த ஏரியாலாம் நல்ல லேண்டிங்ஸ் இருக்கு. மேங்களூர், மால்பே இஸ் நம்பர் 1 லேண்டிங் இன் வெஸ்ட் கோஸ்ட்ல, கர்நாடகா பாத்தீங்கன்னா. ஆமா, அப்ப அந்த அது வந்து நீங்க வந்து உங்களுடைய 1-to-1 ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுதான் நீங்க அந்த அதுல நுழைய முடியும் அவங்க கிட்ட இருந்து. புதுசா நீங்க போய் கேட்கும்போது மெட்டீரியல் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமமா தான் இருக்கும். கண்டிப்பா சார். நான் தூத்துக்குடியில நான் நம்மளுடைய பக்கத்துல தானே இருக்காங்க, நம்ம ஆளுகன்னு போய் கேக்குறோம். அவங்க வந்து நம்மள ரொம்ப கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி கிண்டல் அடிக்கிறாங்க. ஐ எம் ஃப்ரம் பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் கோயம்புத்தூர் சார். நான் ஸ்பெண்ட் 2 months அங்க போய் உட்கார்ந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் கேப்டன் இருந்தாரு. Shall we close the session with this question, sir? Shall we close the session with this question, sir? Yeah. If no questions, we can close, sir. Yeah, no problem, sir. Go ahead, please. Sir. Yeah. ஸோ கலந்துக்கிட்ட எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க. இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமைன்னு பார்க்காம ஒரு உங்களோட நேரத்தை இதுக்காக ஒதுக்கி கிட்டத்தட்ட 1.5 மணி நேரம் இதுக்காக கொடுத்துருக்கீங்க. ஸோ எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க. சாரோட கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் அண்ட் மெயில் ஐடி நாங்கள் சேட் பாக்ஸ்லையும் எங்கள் எல்லா குரூப் அண்ட் சோஷியல் மீடியாலையும் நாங்கள் கொடுக்குறோம். சார் கூட டச்ல இருங்க, சார் கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுவார். ஸோ சாருக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ், ரொம்ப நன்றிங்க.
எல்லாரும் டச்ல இருப்போம். வெரி வேல்யூபிள். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். தேங்க்யூ சார். சார் ஆஸ் a ஃபைனல் கொஸ்டின் இஃப் பாசிபிள் அண்ணாமலை சார் கூட பேசி ஒரு இம்ப்ளான்ட் ட்ரைனிங் மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணுங்க சார். ஃபேக்டரிக்கு ஏதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃபேக்டரி. கண்டிப்பா பண்ணலாங்க சார். கண்டிப்பா பண்றோம் சார். கண்டிப்பா. ஓகே தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். ஏதாவது பிளான்ட் ஈவன் பிளான்ட் as well as அக்வாகல்ச்சர் கூட பண்ணிக்கலாம். ஒரு நல்ல யூனிட் உங்களுக்கு விசிட் பண்ணி ஒரு ட்ரைனிங் மாதிரி கண்டக்ட் பண்றோம் சார். ஓகே சார். ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் சார். மேபி லைவ் செஷன் வந்துட்டு இன்னும் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து சப்போர்ட்டிவா இருக்கும்னு ஃபீல் பண்றோம். எக்ஸாக்ட்லி. ஆமா. ஓகே. தேங்க்யூ. Thank you. தேங்க்யூ. Most welcome. Thank you, sir. Welcome.